Soma's ties to public security may lead to his undoing. By seizing the puppet himself, Yagami seeks to pull down the puppet master holding the strings. To do so, he forms a temporary alliance with the fugitive Koana. But Soma arrives to carve a bloody path into a hideaway no one should know about. Reiko Kusamoto's betrayal has proven more volatile than anyone could have guessed. Genda-sensei, they're calling last night's bombing a terrorist attack. The body they recovered was burnt beyond recognition. That was a Kaike-kun, right? The one Yagami mentioned? Yes, I believe so. Nothing about Soma or RK in the article either. Could public security be tampering with the press? I wouldn't give public security that much credit. Besides, if a bomb goes off in a deserted public place, it's only natural for the police to assume it's terrorism. Right, I guess when you put it that way. Unfortunately, even if they do identify a Kaike-kun, the ones responsible are Koana and Soma, two guys who are totally off the grid. Any investigation would grind to a halt, probably end up as another unsolved mystery. If the public learned the bombing was tied to Ehara's battery case, jaws would hit the floor. Yeah. Anyway, where's Yagami? You heard from him since last night? No, we've been in touch via email though. He's on his way to a hospital now. Great. What'd he get himself into now? If he's actually going to the hospital, does that mean it's serious? Don't worry, he's fine. He's just going to meet with someone about the case. Who'd want to meet up at a hospital? Reiko Kusumoto. Years. I still can't believe it. Waking up and finding out you're suddenly 30. Take your time. You'll adjust eventually. Work again? I won't be long. I just need to take a quick meeting. Now put down that mirror already. Oh. So, you sold Koana out to public security because Mitsuru-kun woke up. Does that about sum it up? You waited 13 years for Mitsuru-kun to wake up. If you turn yourself in now, you'd lose him all over again. There's that. Yes. Going forward, he needs to stand on his own 2 feet and rebuild his life. It'll take time. And lots of it. There's no real end in sight. He's at a disadvantage as it is. And to brand him the child of a murderer on top of that, I couldn't.
Mitsuru! Mitsuru! It's incredible. Finally, he's woken up. Doesn't this change everything? I think you may want to reconsider what you told me, Kusumoto-san. Alone, I'm sure you could have lived with the weight of your choice, but now you have something you'd sacrifice everything to protect. He's so precious, but he's also so fragile he could come crashing down without even a warning. You're going to have to be his shield, Kusumoto-san. We'll do it together. With your cooperation. I have to do what I can to protect him. I suppose so, but... You covered up your crimes and it was Sawa-sensei who got caught in the crossfire. On top of that, Akihiko-kun's throat was slit last night. Now he's dead too. Kawano will be another body for the pile soon. Hell, maybe I'm in trouble myself. How was he yesterday? Well, as soon as RK showed up for him, he knew you'd stabbed him in the back. I can't really say how that made him feel. Until now, he'd been adamant about ensuring you stayed out of this. He said no one could blame you for what you did to Shinya Kawai. Kawana put his life on the line for you. You failed to silence him, and you let him get away. That means whatever happens next, it's his move. And whatever he does to you, none of my business. As for me, I have no evidence on Kawai's murder, so you're off my list too. I only came here today because I wanted to know why you betrayed Kawana. That's all. I hope Mitsuru-kun has a speedy recovery. Angriffsplan. Naja, wer weiß. Erstmal herzlich willkommen zurück, ne, bei Lost Judgment. Ich bin jetzt immer noch in derselben Aufnahme, aber ich dachte so nach 3 Folgen, ja, gleich schon Schluss machen. Nee. Die Sache ist, ich habe mich wahrscheinlich bei den Trophäen ein bisschen verlesen, weil ich dachte erst Kapitel 12 wäre das Ende, deswegen dachte ich so, okay, kam ja doch noch was. Naja, die Sache ist aber bloß, vielleicht machen sie es, vielleicht aber auch nicht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, doch, war hier gewesen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht doch daraus hinausläuft, dass es ein Fall ist, den wir am Ende nicht lösen können. Oder wo wir zumindest wissen, was los ist, aber das halt einfach nicht beweisen können. Ne? War beim ersten nicht so gewesen. Was vielleicht ein bisschen schade wäre, dann hätte man natürlich so ein Gefühl, alles für die Katz, aber ja. Aber es ist ja auch nicht so, dass mein Gefühl mich zum ersten Mal hier täuscht. Also, wir gucken mal, vielleicht kriegen wir es noch irgendwie gebacken. Back already, Yagami-shi. How are you feeling after last night? That shockwave from the blast took you down. Oh yeah. That was something else, I gotta say. I bet, tough guy. Kamurocho's finest detective never fails to impress. Doc, you made it. We've been asking around if anyone's seen Kuwana. You don't want to know how that went. No leads, huh? Pretty much. Doesn't help that RK's crawling all over the place right now. Soon as they spot Kuwana, they're gonna make their move. Kawana gave this to me yesterday. Isn't that Toshiro Ehara? Kawana-san called you out there just to give you this? Yep. He told me to give it to Ehara. What the? Oh man,
looks like it's cracked. Can you take a look at it, Tsukumo? I get the feeling it's no ordinary pendant. Certainly. Not handing it over to Ehara till you know what the deal is? Well, he won't mind, will he? Besides, I damn near got blown up over that thing. Speaking of, Yagami, what's the status of Ehara's sexual battery trial? Saori-san's preparing for the appeal. Still no date, but the courts are working as fast as they can. If they accept the case and it goes to trial, they'll find out about Kawana one way or another. And that'd put Reiko Kusumoto in public security in the shithouse, right? Right. If Kawana and his murders come to light, anyone connected to Reiko Kusumoto could be suspected as an accomplice. And if that happens, she'd lose any control she had over the pension fund. Interesting. Everyone wants their own brand of justice to come out on top. But enough is enough. If we don't handle this, public security will take out Kawana. And I can't let him die like that. Then what's your next move? Gonna head to Ehara's trial and back up Saori-san. Feels like we've come full circle. I'd argue the opposite, Yagami. The circumstances surrounding the trial are completely different this time around. I can't help but consider how grand a task simply seeking the truth could be. Seriously. But exposing the truth is the only way to save some and get justice for others. We can't just stay quiet and watch. Sounds like you're seeing the light. Detective work's not so bad, is it? Can you guys keep an eye out for Kawana and Nijincho? I need to go over Ehara's case with Saori-san. 10-4. We'll amp up surveillance. We're going too, Sugiura. Time to get shit done. Right on. Okay, Zeit sich. Ja. Ja. Das Ding ist, das, was Yagami gerade sagte, ist genau das eigentlich so, wie ich mich fühle. Muss ich mal ehrlich sein, so von wegen, wir fangen irgendwie wieder bei Null an. Also, als ob wir jetzt nicht... Ja, wir wissen, wer eigentlich irgendwie hinter allem steckt und so, aber... ja, es bringt uns halt einfach nicht weiter, gefühlt. Alles, was wir erreichen. Und dass Soma bei der öffentlichen Sicherheit arbeitet, ja, okay, wissen wir auch. Cool. Warte mal, kann ich nicht gleich... Achso, ich muss dann zum Gender... Ist da ein Taxi? Da ist ein Taxistand, also kann ich das Auto gleich nochmal nehmen. Ja. Es fühlt sich wie ins Leere an, aber vielleicht ist das auch extra gewollt so. Also, ne? Dass man das oder dass man so ein Feeling hat und am Ende das dann doch ein bisschen anders wird. Was ich nochmal ganz kurz gucken wollte, ist... Wie viel haben wir? 91.000, Alter. Haben wir so viel gekriegt dafür? Krass. Also heißt das... Einmal boostern, bitte. Und mehr geht nicht. Aber das ist halt Grip natürlich. Explosangriff, warte mal. Leert sich während Expos langsamer. Fühlt sich schneller. Ich glaube, langsamer lernen ist besser, ne? Stärkung erhöht den Schaden von Expos während Expos. Zählt das auch für unser Special-Taktik, sage ich mal? Okay, Kampfbonus haben wir ja noch 80. Ach, um Gottes Willen. Scheiße, was mache ich jetzt von denen? Fühlt sich schneller. Leert sich während des Explos. Ich mach mal das. Ich hoffe, das bringt auch was für unsere eigentliche Taktik. Okay. Judy, 35% gerade mal. Steht noch ein bisschen was vor uns, werden wir aber im LP nicht schaffen. Mal gucken, wenn ich Langeweile habe, werde ich es mal privat machen. Warum lungern die da alle vor dem Laden rum? Warte. Ich will den mal so... Ach, scheiße. Scheiß was drauf. So, weg mit dir. War das der Typ hier mit der Waffe? Oh. Nee, der Typ mit der Waffe ist da hinten. Warte mal, ich sehe. Really? Bitte. Bitte. Genau. So. Was wir dann nämlich noch machen... Warte. Ich weiß, wir waren gerade kurz davor. Ich wollte bloß noch mal bei den Laden gucken, ob wir den schon abgeschlossen haben mit dem Futtern oder nicht. Das war noch unsere Bäckerei hier, ne? Guten Tag, ich bin's mal wieder. Okay, wir können hier noch...
Ja, hat er... Nee, wir können nicht alle Burger essen. Wir können nur 2 essen. Schade. Naja, haben wir's fast geschafft. Jo, ist wirklich lecker. Starving. Pretty tasty. Ich Thanks. sollte das hier echt nicht essen. Mann. Auch wenn der Thunfischburger jetzt nicht so lecker klingt, aber... ist halt Burger. Ich habe schon lange keine Burger mehr gehabt. Aber ich werde morgen sündigen, das weiß ich schon. Okay, naja, dann mal gucken, was die sich da ausklamüsern. Wenn sie sich was ausklamüsern. Wow, looks like we've got a full house. Shirosaki-sensei asked me to come by. She said they needed some business handled while you were out of town. I find it hard to believe she'd put it that way. Maybe not. Either way, I don't mind helping. Yagami-san, you're just in time. I think we should conduct another interview with Ehara-san. Okay, but what will we talk about? If we want to claim he's innocent of battery, then we need to prove he's the one who murdered Mikoshiba at the same time. But since the murder footage isn't admissible in court, we need something more substantial. Basically, we need new evidence. And that might mean something no one's seen or found yet. So your plan is to meet with Ehara and just ask him? I know it's a long shot, but yes. I'd like to come help, but someone has to check Higashi-san's work. Excuse me? If I have to be Hoshino-kun's lackey, I'm fucking out. I'd prefer if you address me as Hoshino-sensei. Mouth on this kid. Ehara only seems to open up to you, Yagami-kun. So, if you talk to him again, do you think we'll find out something new this time? I'll see what I can get out of him. Having another chat with him couldn't hurt. Sounds good. Oh, and look after Saori for me, would you? Sure, but Mafuyu, should you even be here? Won't the prosecution think you're double-crossing them? What do you mean? I am just here to get dirt on the defense. Expect Prosecutor Takano to hear all about it. Guess we better watch ourselves. I still have some preparations to make. Yagami-san, why don't you go kill some time? I'll call you as soon as I'm ready. It shouldn't take long. Sure thing. I'm going to try and get in touch with Ehara's wife. Even though they're separated, Ehara may have shared details about Mikoshiba's murder with her. Oh, and Higashi-san will be there to help. Okay, aber kann ich das nicht machen zum Teil totschlagen? Das wäre jetzt wesentlich interessanter als... Ich meine, ich werde jetzt keine Nebenfälle anfangen, ne? Ich hatte jetzt einen straighten Weg und der war auch okay so, aber wenn du halt wüsstest, wie lange das dauert, ne? Das ist ja das Doofe. Was ist denn das hier für ein Gebäude eigentlich? Bartender, ach so. Ja, was machen wir denn jetzt die Zeit? Och nee, auch Spiel. Ich will da nichts anderes machen. Ich meine, ja, ich kann ins Betting Center gehen. Vielleicht wir können aber eh eine Runde mal versuchen. Ich meine, ich bin da sowieso scheiße drin, hat man ja schon mal gesehen. So, Herausforderungskurs, Home Run Kurs. Das war, glaube ich, das, was wir auch schon gemacht hatten. Jo, einfacher Schläger. Warum muss das immer sein? Das ist halt so... Warte. Alright. Yeah. Okay. Ah, shit. Aber ein bisschen üben. Okay, der bleibt. Ach komm, Alter. Oh. Das spucke ich hier auch noch rum. Das war zu früh, aber wenigstens die richtige Richtung. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchten. Brauchten wir 5 oder so? Die Slider sind echt scheiße. Außer man weiß, wo es dann hingeht. Ich habe mir das irgendwann mal aufgeschrieben.
Lol, dass das noch ein Home Run wird, obwohl ich so verzogen habe, hätte ich nicht gedacht. Okay, der unten bleibt. Jo. Schon wesentlich besser wie beim ersten Mal. Aber ich glaube, ich brauche halt wirklich mindestens 5, ne? Rang C. Toll. Toll. Cool. Cool. Ich weiß halt nicht. Das. Gut. Wenn wir nochmal dabei. Was haben wir? Einen Home Run Kurs, ne? Alle werde ich sowieso nicht schaffen. Wäre mal eigentlich ganz cool. Also die ersten beiden sind, glaube ich, geblieben. Here we go. Ich will das aber nicht die ganze. Ich will mit dem Hauptfall weitermachen, Mann. Alright. Nice. Oder sind die ersten beiden Nee. Müsste hier, glaube ich. Ja. Das lässt sich ja noch merken. Der dritte blieb, glaube ich, auch, ne? Yep. Das war, glaube ich, ein Slide. Nee. Ach komm, Alter. Das war ein Slider. Oh, fast. Ich würde halt in dem Feld bleiben, wenn ich wüsste, dass der da bleibt. Ist aber irgendwie gefühlt schwerer wie beim ersten Mal. Ich bin nicht rechtzeitig rübergekommen. Na toll. So viel dazu. Der blieb aber, ne? Ja, wieder 4. Toll. Ja, ist nicht weiter. Ja, Rang C, toll. Wenn ich rausgehe... Schlag ein wenig Zeit tot. Ach man, ja, ich meine, wir sind wir hier. Komm, machen wir nochmal. Könnt ihr euch nochmal angucken, wie ich verliere. Nein, nicht. Ich habe einen falschen Kurs gewählt. Here we go. Ich kann aber schon mal sagen, wenn ich so auf die Zeit gucke, die Befragung wird ja wahrscheinlich ein bisschen dauern. Warte. Nice. Da sagt er jetzt nice. Aber ist auch kein Home Run Kurs. Aber ganz knapp. Ganz knapp. Nice. Also es wird schon besser, man sieht es aber dennoch, wenn ihr irgendwo in einem Feld sind, ist es immer ein bisschen Cake, ja? LOL. Okay, 7 von 8 Runs habe ich. Reicht's? Das müsste reichen, oder? Cool. Nice. Okay, den haben wir noch. Okay, cool. Rang ist sogar diesmal. Okay. Aber kriegt man auch nicht so viele Punkte dazu, ne? Die erste Herausforderung. Okay, ja, das ist nice, das läuft auch, das ist cool, aber... ja, das ist irgendwie doof, weil die Befragung würde ich noch machen, aber ich weiß halt nicht, wie lange das dauert. Theater Square, Club Sega will ich nicht. Pass auf, ich versuch's einfach mal... Ich versuche es erstmal anders. Erstmal auf die Fresse hauen, dann versuche ich es mit Taxifahren irgendwo hin und wieder zurück, dass ich dann vielleicht einen Anruf kriege. Was ich eigentlich sagen wollte, danach würde ich, das passt immer ganz gut, würde ich wahrscheinlich eigentlich Aufnahmepause machen oder Aufnahmestopp für heute, dass ich dann wenigstens vernünftigen Abschluss irgendwie habe mit einer Cutscene. So ist es mir eigentlich meistens am liebsten, dass ihr bloß schon mal wisst, ne?
Wo ist denn jetzt das doofe Taxi? Okay, da vorne. Dass ihr das einfach bloß schon mal wisst. Und dann starten wir morgen, also mit der morgigen Folge, dann wahrscheinlich in die letzte Aufnahme von der Hauptstory rein. Weil man darf ja nicht vergessen, ich wollte noch ein bisschen mehr zeigen. Aber wenn wir jetzt schon mal so weit sind, ganz ehrlich, so, da unten hin. Dann bleiben wir da jetzt auch dran. Wir sind im Finale und dann machen wir, da ist es nämlich, machen wir nämlich dann einmal, mit den Dingern weiter. In Kamracho. How about I take a cab and pick you up? If you please, I'll be waiting. Okay, cool. Ja, wie gesagt, dann machen wir da mit den Nebenaufgaben auf jeden Fall weiter oder mit den Nebengeschichten und den Schulgeschichten. Alles gehört ja alles irgendwie zusammen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das noch ein bisschen länger dauert, das hier mit der Befragung. Deswegen, das dürfte zeitlich ganz gut passen. Also würde ich schon mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen dann. Isn't that just the worst? So the murder footage can't be used as evidence. I was hoping it'd be played in court for all to see. Yeah, and if it was, it would prove your innocence and overturn your battery conviction, no problem. But the prosecution flat out refuses to accept you murdered Mikoshiba. There's no room for error. You could flat out confess and they would refuse to accept it. Excellent. In the end, they'll lock me up for battery, and I'll get away with murder. Yeah. We know all about what you and Kwana planned. We just don't have the evidence to prove it. My condolences. Which reminds me, you said you'd confess to killing Mikoshiba after you got out of prison, right? Then, as icing on the cake, you'd admit the battery charge was false and humiliate the law for letting a murderer walk free. Exactly. The public must know that the law can't be trusted. Personally, I hope the media hops all over it. I bet you do. So when that time comes, you'll need some decisive evidence of the murder so your confession holds water. Maybe you've got something like that in your back pocket already? Because we'd sure look good if we had some new evidence to take into the appeal. That's why you geniuses came all the way out here. I told you I wouldn't admit to the murder in court. I have no intention of just handing it over. Handing it over? So you're saying there is still a piece of evidence we don't know about? What is it, Ehara-san? Even if there was, you'll never get your hands on it. Didn't mean to get your hopes up. The murder weapon. Kanagawa PD said the weapon used to kill Mikoshiba still hadn't been found. Yet it appears in the footage without a doubt as to what it is. A knife. If it wasn't found at the murder scene, it's highly likely the suspect or an accomplice took it with them. Any normal criminal would have just ditched it somewhere. Except you're anything but normal. You got revenge for your son, and you want to publicly humiliate the law for letting you pull it off. Your point? If you were cleared of the battery charges and confessed to Mikoshiba's murder without evidence, no one would buy it. You'd need something convincing. Busting out the weapon no one's found yet would do the trick. That one piece of evidence would flip the whole case on its head. Well, look at you go. Then tell me, where do you surmise I've hidden this weapon? Well, right after killing Mikoshiba in Ijincho, you would have had to book it to Ikebukuro Station. You had accomplices with you. And if that's the case, there would have been plenty of time to hide the weapon. Yeah, so that's about as far as I've thought this out. That's it? Then I'm done here. Kawana's vanished, Ehara-san. Public security found out about him. Public security?
Kawana wanted me to tell you he won't make it to the end of your revenge plan. So, I'm the last man standing, am I? Well, he's already helped me plenty. I never expected to see him again anyway. At this point, he won't be able to outrun them. If public security catches him, he'll get much worse than an unfair trial. Burying him will be the least they do. What do you mean? What's going on? You remember last time? If you don't recall, I said you'd grab the tiger by the tail. And your tiger is public security? Right. And they're out there on the warpath. Everything has to be brought into the light. We need what you did to be exposed. Kawana can't be saved in any other way. I need your help, Ehara-san. Then you lose. I'll never admit to killing Hiro Mikoshiba in court. The system can die. It threw Toshiro away, and I won't lift a finger to save it. Kawana-san knew how this could end. We have our convictions. When this started, we knew it could end up costing our lives. You knew going in, huh? And that's all? Is that what you tell yourself so you can sleep at night? Maybe it is. Yagami-san. Do you remember my original request to look into both Ehara incidents? I asked you to look into the train event, and then I asked you to look into Hiro Mikoshiba's murder. And now, I'm afraid I have to make one more request of you. Do you still carry your defense attorney's lapel pin? Ehara-san's trial. I'd like you to take the floor with me to defend him. It's going to be eventful. I think we should go as a team. Sure about that? You know, my legal counsel isn't cheap. I'll let Genda-sensei know about the invoice. You got it. Count me in. You never know when something like this will happen. Check it out. I always have it on me. I know that. Huh? You do?